Good afternoon, everyone. Yeah, a lot of us have gathered here today for a very important occasion of National Eye Donation Fortnight, which falls from the 25th of September to of August to 8th of September every year. This year, Preeti had a very good idea. She said, instead of having a marathon where we can run and we can do something which we did in the past, let's do something different, because here we are here to create awareness for eye donation. Believe me, when we are sitting here, there are a lot of people who are going blind due to cornea. Roughly 1.3 million people are blind due to different diseases of the cornea. Cornea is nothing but the window of the eye, which has to be transparent. It is about two-thirds of the refractive power of the eye, the transparent cornea. Means இது வந்து வெள்ளை இல்லாம டிரான்ஸ்பெரண்டா இருக்கணும், வெள்ளை படலமே இருக்கக்கூடாது கார்னியால. அந்த மாதிரி கார்னியா வந்து it refracts more than two-thirds of the refractive power of the entire eye. கார்னியா கிளியரா டிரான்ஸ்பெரண்டா இருந்தாதான் இந்த லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அந்த லைட்டை வந்து பின்னாடி விழித்திரை ரெட்டினால பட்டதுனால தான் நம்மளுக்கு கிளியரா பார்வை கிடைக்கும். Cataract is another important thing you all know, cause of blindness. Cataract is nothing. Cataract is lens எடுத்துட்டு கண்ணுக்குள்ள வேற லென்ஸ் வச்சுட்டா பார்வை சீக்கிரமா கிடைச்சிடும். நீங்கெல்லாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். கார்னியா வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கி. கார்னியா ட்ரீட் பண்றதுக்காக யாருன்னா இறந்து போனா அவங்க கார்னியா டொனேட் பண்ணாதான் இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து நம்ம கார்னியா இது சரியா பண்ண முடியும். வேரியஸ் ரீசன்னால கார்னியல் பிளைண்ட்னஸ் ஆகும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஐ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஐ இன்ஜுரிஸ். அதனால கார்னியல டிசீசஸ் வரலாம். ஆல்சோ சம் டிசீசஸ் ஆர் யூஆர் பார்ன் வித் தோஸ் ஐ டிசீசஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ அதனால கார்னியல் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கும். இது ட்ரீட் பண்றதுக்காக ஐ டொனேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். So this time we thought we will get families of donors and the recipients who are all gathered today with us. We want to felicitate them. We want to thank them because they are the one who have given their relatives eyes for us to make the other patient see. So roughly நான் என்ன சொல்றேன், if we get one donation from one person, so we get 2 eyes. In those 2 eyes, we can treat 4 people with corneal blindness. எப்படி இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு கார்னியால வந்து அதுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு ஒரு பேஷண்ட்ல இருந்து 2 பேஷண்ட்க்கு நம்ம கார்னியா கொடுக்கலாம். கார்னியா இஸ் டிவைடட் இன்டு 6 லேயர்ஸ், ஃப்ரண்ட் லேயர்ஸ் அண்ட் பேக் லேயர்ஸ். சில பேருக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல தான் டிசீஸ் இருக்கும், ஃப்ரண்ட் தான் கெட்டு போயிருக்கும், பின்னாடி நல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல எடுத்த கார்னியா, அந்த ஸ்பிளிட் பண்ண கார்னியால இருந்து ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற கார்னியா நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு பார்வை கிடைச்சிடும், பின்னால வந்து கிளியரா இருக்கு. சில பேருக்கு வந்து பின்னால இருக்கிற கார்னியா எண்டோதீலியம், டெசிமெட்ஸ் மெம்பரேன் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இப்போ ஒரு புதுசா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். டாக்டர் அகர்வால் தான் இதை பண்ணது, டாக்டர் அமர் அகர்வால். இதுக்கு வந்து ப்ரீ டெசிமெட்ஸ் எண்டோதீலியல் கெரட்டோபிளாஸ்டின்னு அதுக்கு பேரு. அதை பத்தி வந்து பிரீத்தி ஐ அம் கோயிங் டு ஷூர் யூ ஆர் கோயிங் டு டாக் மோர் ஆன் திஸ். அதனால PDEC இஸ் வந்து வெரி வெரி ரீசன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த ஐ, இன் விச் வந்து நம்ம முடி இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு அந்த தின் வந்து கார்னியா 25 மைக்ரான்ஸ். ஹோல் கார்னியா இஸ் லெஸ் தேன் 1 millimeter. கேன் யூ இமேஜின் 900 மைக்ரான்ஸ். அதுவும் பெரிஃபரியில். சென்டர் இஸ் ஈவன் thinner than that, 0.5 to 0.6 millimeter. ஸோ அந்த பின்னால இருக்கிற விழித்தரை கார்னியாக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணனா நம்ம கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல இருந்து பின்னாலே 25 மைக்ரான்ஸ் எடுத்துட்டு அதுல வந்து சும்மா இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டா நம்ம நிறைய சூச்சர்ஸ் எல்லாம் இல்லாம அட்மிஷன் இல்லாம we can treat. This is called pre-decimates endothelial keratoplasty. I'm sure Preeti is going to talk more on this. So when I come back to this corneal transplant again, the awareness from the time the Dr. Agarwals Eye Hospital started in 1957, I'm sure in the early 60s, father-in-law and mother-in-law, Dr. J. Agarwal, Madam Agarwal, started doing corneal transplant. அப்பல இருந்து corneal donationsக்காக awareness நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். That time the awareness was very little. We used to do only very few.
கிட்ட இப்போ வந்து நம்ம 40,000க்கு மேல கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்ம மொத்தமா பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபிகர் நம்ம we have taken from our computers. So unless the donors come forward, it is a very simple task. Suppose somebody dies and you have decided you need a pink form which is there in a reception. You have to register before itself. You have to donate in the life itself. You can say I'm donating my eyes. So the main thing is within 4 hours, எங்களுக்கு ஐ பேங்க் வி ஹாவ் ஐ பேங்க்ஸ் ஹியர். அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறேன் கொஞ்சம் லேட்டர். ஐ பேங்க்ல வந்து எங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கணும் 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ள. 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ள அந்த கண்ணு வந்து கண்ணை எடுத்துட்டு preserve. So eye bank people are doing all this. Eye bank is a center where they not only they take out the corneas, they preserve it, they study it whether this particular cornea is capable of a donation or not. If it is rejected, I'll tell you what we can do, and then you have to inform the doctors. We have to prepare it. All this should be done within 6 hours. So it is very important that as soon as the death occurs, the information should go to the eye bank or to the nearest eye doctors, and they will do the rest. So eye bank is doing all that. So we have, like they said in the introduction, we have eye banks in Tamil Nadu, we have eye bank in Karnataka, in Telangana, in Andhra. All of them are doing excellent job of not only taking out the corneas, preserving them, testing them, distributing them. Those the corneas which are rejected, they are not thrown back, they are not wasted. Those corneas are then sent for research and teaching purposes. Everybody can learn from those corneas, and also they are sent for histopathology, and you can learn more and more of eye diseases in the cornea, what is affecting the cornea to whom. So idukalla வந்து இந்த corneas எல்லாம் நம்ம இது பண்ணோம். So we thought today we will get our donors and we'll not only felicitate them, we'll thank them that because of them we are able to do this. So every 5 blind people in the world, one of them is Indian. We need more, about 1 lakh corneas every year, and we are not getting more than 25 to 30% of this. We are not getting, so 4 times what we are getting, we need more. So we have to create awareness. So let's all of us sitting here take a note, and before going, let's say that you are going to donate your eyes. Nowadays it has become very, very important, not only eyes, the entire body. People are donating their bodies to the anatomy department. People are donating all the organs. If a child is on the bed and in the coma and not going to come back to life, they're donating this thing. So cornea is a small thing. Can you imagine if somebody is not seeing with both eyes, treatable corneal blindness? There are some who are born with the corneal blindness which are not treatable. Those we cannot do anything. Those who are treatable, let's go forward, donate our eyes and see that they see normally. This is my message to you today, and I hand over the mic to Preeti. Let us talk more on this subject. எல்லாருக்கும் வணக்கம், and thank you all for the press for being here for this event. And இன்னைக்கு ஈவெண்ட்டோட ஹீரோஸ் வந்து அவர் டோனர் ஃபேமிலிஸ். அவங்க இல்லாமல் இந்த ஈவெண்ட்டே நம்மளுக்கு பாசிபிள் இல்லை. மேடம் சொன்ன மாதிரி ஷீ ஹஸ் டோல்ட் யூ ஐ டொனேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு 38வது வருஷம் நம்ம இந்த ஐ டொனேஷன் ஃபோர்ட் நைட்டை செலிப்ரேட் பண்ணுறது. இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் என்னன்னா, நம்ம ஐ டொனேஷன் வந்து நம்மளுக்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா don't use the mic. ஸோ நீங்கள் இந்தியாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மில்லியன் பீப்புள் பிளைண்டாக இருக்காங்க. அதில் கருவிழி பிரச்சனைனால பாதிக்கப்பட்டவங்கள 1.3 மில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க. பட் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டொனேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50,000க்கு மேலே நம்மளுக்கு வருதில்லை. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1.3ல ஹாஃப் பீப்புளுக்கு கூட நம்மளால பார்வையை கொடுக்க முடியல. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ ஒரு பர்சன் நம்ம ஐ டொனேட் பண்ணால் 2 பேருக்கு பார்வை வரும்னு காமன் இது. ஸோ should I stop this? ஸோ ஒரு கருவிலியை நம்ம லேயராக பிரித்து நம்ம 4 பேருக்கு பார்வை கொடுக்கலாம். அண்ட் உங்களில் எத்தனை பேர் ஐ டொனேஷனுக்கு வாலண்டியர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப்ஸ்.
அண்ட் ஐ டொனேஷன் பற்றி சில பேர் ஏன் பண்ணுறது இல்லைன்னா சம் காமன் மித்ஸ் இருக்கு. இப்போ யார் ஐ டொனேட் பண்ணலாம்? ஐ டொனேஷனுக்கு ஏஜ் லிமிட் இல்லை. சின்ன பசங்கள்லேருந்து ஓல்ட் ஏஜ் வரைக்கும் ஐ டொனேட் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஒன்லி த தாட் ஆஃப் டொனேட்டிங் தி ஐ. செகண்ட் இஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி வித்தின் 6 hours 4 to 6 hours நம்ம நீங்கள் கிட்ட இருக்கிற ஐ பேங்க்குக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணால் நாங்களே வந்து ஐஸை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஏர்லியராக எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த டிஷ்யூட குவாலிட்டி மெயின்டைன் ஆகும் நம்மளுக்கு. செகண்ட் இஸ் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இல்லை ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லை இருதய நோய், ஆல்ரெடி கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்ணவங்க யாராக இருந்தாலும் ஐ டொனேஷன் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை. அண்ட் the last thing is இப்போ ஐ டொனேஷன் நீங்கள் பண்ணுறப்ப சப்போஸ் உங்கள் உறவினர்கிட்ட உங்களோட ஐடியாவை நீங்கள் சொன்னால் கூட நீங்கள் இறந்ததுக்கப்புறம் கூட அவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து ஐஸை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஐ திங்க் covered most of the points. Yes. And PDEC வந்து ஒரு வெரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. நார்மலாக ஐ சர்ஜரி பண்ணுறப்ப அதில் ஹீலிங் ரிகவரி பீரியட் எல்லாமே ஸ்லோவாக இருக்கும். PDEC சர்ஜரியில் நம்ம ஒரு 25 micron டிஷ்யூ மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதோட விஷுவல் ரிகவரியும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் பீப்புளுக்கு. அண்ட் ஐ டொனேஷன் வந்து கம்பேர்ட் டு ஆல் அதர் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் அதோட சக்ஸஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம். நார்மலாக நீங்கள் கிட்னி எந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண விட ஐ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் மச் ஹையர். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு எப்படி மெடிசின்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கிறீங்களோ அது பொறுத்து தான் உங்களுக்கு விஷன் குவாலிட்டி டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். Good afternoon, everybody. Dr. Agarwal, Dr. Preeti, Dr. Saundarya, Dr. Sudha, and all the management of Dr. Agarwals Eye Hospital, and my dear friends, media person, and the family members and relatives of eye donors. So thank you so much for inviting me here. Such a noble cause and such a momentous occasion where everybody is gathered to spread the awareness and to take the personal commitment to become an eye donor, and with the personal commitment to take the responsibility to spread the awareness like a wildfire and dispel the myths and misconceptions of eye donation. There are a lot of people who are still suffering, as Madam told, due to cornea disease and some other blindness. So it's such a noble cause, and as our host said, this is a gift of sight. Eye is a marvel of nature, through which we see the wonders of life and the wonders of world. So I appreciate Dr. Agarwals Eye Hospitals. They are servicing, they are rendering their service, invaluable service to the society, to the community. As I was told, and Madam also told, that 40,000 cornea transplantation they have done. Out of 40,000, 40% they have done to the economically marginal community. So there's such a invaluable service to the society. And their eye donor bank is working, it's functional since 1957, and is still doing propelling a greater heights and giving life, giving sight to the people. I wish my heartfelt gratitude to the donors, their family members who have supported this cause and became an advocate in this noble cause. And personally, in my opinion, it's because of lack of awareness and some social belief that people do not come forward and donate their eyes. But it's such a noble cause. Like after once dies, you can give life to the 4 people, as Madam said. So thank you very much to inviting me here. I wish that everybody become the eye donor and to spread the awareness. Thank you, media friends, and thank you everyone to spending time. Thank you so much. Nanti Vanakkam. Subscribe to Walgan Television. Please subscribe Walgan Television.